Hmm? Hello, am I audible? Yes, sir. আচ্ছা, গুড। আমাদের দেখলাম আজকে অফিসেরই ইন্টারনেট বেটার। কালকে তো ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বারে বারে কেটে যাচ্ছিল। ওকে, আমি যেটা করি যে আমাদের আবার একটা কাজ আছে, সো আমি রেকর্ডিং স্টার্ট করে লেট মি স্টার্ট দ্য ক্লাস। আজকে তো এই ম্যাথের ওই ডিসকাশনটাই করবো একটু ক্ল্যারিফাই করার জন্য। তো আর বাকিরা যারা জয়েন করছে দে ক্যান ফলো অলসো ফ্রম দ্য রেকর্ডিং। আমি আগের দুইটা ক্লাসের যে ইয়ে ছিল সেন্সার্স এর, ওইটার রেকর্ডিং গুলো আই হ্যাভ আপডেটেড ইন গুগল ক্লাসরুম। সো নাও ইউ ক্যান সি দোজ ভিডিওস দেয়ার। কালকের ব্যাপারে আই অ্যাপোলোজাইজ এগেন, আমি বাসায় ছিলাম অ্যান্ড বোথ মাই ওয়াইফাই অ্যান্ড অলসো মোবাইল ডেটা গ্রামীণের, আই ডোন্ট নো, দুইটাতেই প্রবলেম ছিল। আই ট্রাইড বোথ ওয়েজ বাট হচ্ছিল না। তো আজকে আই কেম টু অফিস অ্যান্ড আই হ্যাভ আপলোডেড দ্য ভিডিও অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আজকে আমরা হয়তো ক্লাসটা ইয়ে করে করতে পারবো। লেট আস স্টার্ট, বাকিরা আসুক, আসলে পরে দে ক্যান জয়েন অ্যান্ড ভিডিওটা তো থাকবে। আশা করি যে আমার আশা করি যে আমার ভয়েস ইজ ওকে, শোনা যাচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং, সবাই শুনতে পাচ্ছে। তো লেট আস স্টার্ট। তো let me share the screen. Okay. So আমরা এখানে ছিলাম কালকে, যেটা আমরা বলছিলাম যে এসেনশিয়ালি there are two parts to the movement of involved, যেটা থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেজার করতে পারি। একটা হলো দ্য প্ল্যাটফর্ম বা দ্য হাউজিং বলা হয়, which is moving, and they have represented it as H sub Y sub HS. এটাকে Y বা X বলা হয়, বাট ইউজুয়ালি Y বলা হয় কারণ হলো Y ডিরেকশন। হ্যাঁ, দ্যাটস জাস্ট দ্য রিজন। আর এই যে ম্যাসটা, এই ম্যাসটার নিজস্ব যেহেতু ইনার্শিয়া আছে, এই জন্য তার একটা মুভমেন্ট হয়, অ্যান্ড ইনিশিয়ালি ইট ইজ ডিফারেন্ট from the movement produced in the platform, because definitely it takes some finite time to accelerate and meet the acceleration of the platform. এটা যেহেতু inertia আছে, একটু সময় প্রয়োজন হয় for the spring to give enough force and damper so that the mass can pick up the same acceleration as the base. এবং আমরা দেখলাম যে যত প্ল্যাটফর্মের এক্সিলারেশন বেশি, যত প্ল্যাটফর্মের এক্সিলারেশন বেশি, তত the position of the seismic mass is bigger, the displacement, এই যে displacement। কেন? বেসিক্যালি বিকজ যত এক্সিলারেশন বেশি, তার মানে তত বেশি এক্সিলারেশন করার জন্য ফোর্স প্রয়োজন অন দ্য মাস। আর এই ফোর্সটা সিন্স ইট কামস ফ্রম দ্য স্প্রিং অ্যান্ড দ্য ড্যাম্পার, এসেনশিয়ালি ফ্রম দ্য স্প্রিং, তার মানে স্প্রিংকে সেই পরিমাণ কম্প্রেসড হতে হবে টু গিভ দ্য ফোর্স। But it is usually we use a linear spring, so it's a linear relationship. Okay. All right. So this is the main idea. এখন এটার সাপেক্ষে আমরা আইডিয়াটা বুঝেছি। So we now translate this into the equations that we use. So if the displacement of the mass is ym, y sub m, and displacement of the platform but the housing is y sub hs, তাহলে the relative motion between the two, the difference between the housing displacement and the seismic mass m, is y sub r. That's the relative movement, is this. Now we know this movement is caused by force acting on your mass, but originally the force comes from the vibration of the base. So we can express this force and acceleration in terms of Newton's second law.
Newton's second lawটা essentially is mass times acceleration, right? All forces should balance, should produce acceleration, and also the force producing acceleration যেটা মাসের উপর হচ্ছে সেটার সাথে যেখান থেকে ফোর্সটা আসছে সব একসাথে যদি আমরা অ্যাড করি it should be zero. That's the idea. So if you see the first component, okay, this is what? This is mass times eta key. That's the second component. Eta key, basically. What is this? Well, this is second derivative of the displacement of the mass m. The second derivative key, nothing but acceleration. So this is actually the acceleration of the mass. So you see this first part, this first part is nothing but F equal m of the mass times acceleration of the mass. That's what comes from the Newton's second law. Acha, what's this term? A term to kisher. Well, let's look at this. C. What is C? C is the damper constant, right? Then the damper, আমরা জানি যে spring যেমন is sensitive to stretching or compression. Damper is not sensitive to move to the extension or compression. Rather, it is sensitive to velocity. যত ফাস্ট ড্যাম্পারের পিস্টনটা মুভ করবে তত ফাস্ট অয়েলটা এটাকে আটকায় ধরে, বিকজ ইট ইজ আ ভিসকাস ড্যাম্পার, ভিসকসিটির কারণে। সো it is related to velocity. What is velocity? Velocity is nothing but the first derivative of displacement. এবং কোন ডিসপ্লেসমেন্টটা? Definitely it is not the displacement of the mass. We're talking about the damper. Is it the displacement of the housing? No. The damper responds to the difference in displacement between mass and housing. কারণ হাউজিংটা যতখানি নড়ছে ড্যাম্পারটা কিন্তু অতখানি নড়ার চেষ্টা করে, but the mass doesn't move that much, so the damper is restricted. এই কারণে ultimately dampers is sensitive to that velocity which is relative between the mass and the housing. এখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এই প্ল্যাটফর্মটা যতখানি নড়ে ড্যাম্পারটা the piston would want to move the same amount at the same velocity, but a top end is connected to the mass and the mass doesn't move the same amount as the platform. So therefore এই দুইটা জিনিসের এই নিচের অংশটা মুভ করে হাউজিং এর সাথে আর উপরের অংশটা মুভ করে মাসের সাথে। So actually between the piston and the cylinder, what is the relative displacement? It is YR. So what is the velocity that is produced between the housing and the piston? Will be VR, and that is the displacement, that is the first derivative, right? So you see right here, that's the first derivative. So that's why আমাদের এখানে যেটা আসে এই জিনিসটা is actually the velocity. Velocity, we can say relative velocity. Acha, what is this third component? This third component is for the spring. Spring force is proportional to the spring constant. It is dependent on the spring constant K, and it is proportional to the extension. Now, how much extension is produced? It is not equal to how much the base moves, housing moves. It is not equal to how much the mass moves. Duitar movement different. A duitar মধ্যে যে difference, that is actually how much the spring is compressed. That is the displacement. So this is this one. G. So if you see here, এটা হলো বেসটা নড়ে, এটা হলো মাসটা নড়ে, but the mass movement and base movement is slightly different. That is the actual displacement which is sensed by the spring. It is Y sub R. তো এটাই হলো আমাদের মেইন জিনিস। এই জিনিসটা ক্লিয়ার থাকলে পরে I don't think any problem you will face with doing this sort of problems, solutions. বাকি জিনিসটা is just derivation of that. This ym কে আমি housing and relative ইয়ে দিয়ে represent করতে পারি from this equation. The rest like this, and when we differentiate, finally
Another thing we have to consider, যেটা আমি বলেছিলাম গতকাল, যে this platform is moving because of some sinusoidal vibration. That vibration we can represent as a sinusoidal forcing function, a wave, sine, frequency omega, and amplitude A. So this is your for the housing, the displacement. So this one, আমি যদি এইটাকে এই পাশে নিয়ে আসি, then instead of this I can substitute this. So এটা এখানে substitute হয়ে গেল, and the remaining part on this side is actually all related to relative motion. That is basically the idea. Now there are two types in this vibration motion. একটা হলো যে transient motion, initially যে ধাক্কার কারণে যেটা হয়, but as the vibration proceeds it becomes steady state. আমরা steady state এর যে equation সেটাই ইয়ে করব. This you can see is a differential equation, second order differential equation. This one, the second order differential equation, এটার যে solution এটা ওরা দিয়ে দিয়েছে already. If you integrate and solve, you will get this. So that দিয়ে দিয়েছে. So this is actually the solution to that vibration problem for the seismic damper. এবং এখানে যে main component গুলা you can see যে একটা নতুন এটা solve করলে you get another variable inside which you call omega m, natural frequency, and যেহেতু এটা damper আছে, so we get another constant zeta. What is omega n? Natural frequency of the mass setup. What is phi? The phase difference between the vibration from the platform and the vibration that is transmitted into the system. There is a lag. ওইটা আমরা পাই। যদি lag না থাকে, this is 0. আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস থাকে, এটা হচ্ছে zeta. Zeta is actually the your damping constant. So কতখানি damp the process, that is dependent on zeta. This is determined actually from the C. So এই তিনটা মানের আবার ভ্যালু গুলো দিয়ে দিয়েছে। এই তিনটা মানের আবার দিয়ে দিয়েছে এখানে। তোমরা বলতে পারো যে এইটা সলভ করলে স্যার এই ভেরিয়েবল গুলো কোথা থেকে আসে, ওমেগা এন, ফাই, জেটা, এগুলো কোথা থেকে আসে? বিকজ এটা আমি যদি ইন্টিগ্রেট করে সলভ করি, হ্যাঁ সাইন হয়ে যাবে কোসাইন, মেবি এই জিনিসগুলা চেঞ্জ হয়ে ওয়াই হবে, ফাইন, কারণ এটা ইন্টিগ্রেট করলে তো ওয়াই আসবে। বাট ওয়ের ডু দিস ভেরিয়েবলস কাম ফ্রম? সো এই ভেরিয়েবল গুলো আসে যখন আমরা এটা যখন সলভ করি, যে ইকুয়েশনটা আসে, ওই ইকুয়েশনের মধ্যে এরকম টার্ম থাকে, ওই টার্ম গুলাকে সিম্পলিফাই করার জন্য এই শর্টকাট ভেরিয়েবল গুলো ইউজ করা হয়। এন্ড এই তিনটা ভেরিয়েবল টার্ম আছে। একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। You can see the natural frequency of the sensor depends on the mass and the stiffness, spring stiffness, but not on the damper. The zeta, which is the stiffness ratio, damping ratio, depends on the damping constant of the damper, but also on the mass and the spring. The lag or phase difference, this depends on your zeta, the damping constant, and on the ratio of the forcing frequency and omega n, natural frequency. So স্বাভাবিকভাবেই যখন ওমেগা বাই ওমেগা এন 1 হয়, that is the time we get the best result. ওই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিলারোমিটার সবচেয়ে বেশি ইজিলি ভাইব্রেশনটা পিক আপ করতে পারে, because when your forcing frequency is equal to the natural frequency of the spring mass damper setup, তখন যেটা হয় এটাকে বলে রেজোনেন্স, এবং এখানে সবচেয়ে ভালোভাবে এটা পিক করতে পারে। But but the energy picked up is also very large. So, but এটা সবসময় সম্ভব হয় না, because frequency usually of this vibration is not one. So there is a graph. এই গ্রাফটা আমাদের জন্য এত জরুরি না, বাট একটু বুঝে রাখা ভালো। You can see এই যে omega by omega n, as it approaches near 1, you see the peak goes up. So the sensor picks up maximum
vibration energy when it is in the neighborhood of 1 or near 1. That is where the forcing and the natural frequency is similar, or near about. So that is the basic idea. So এটার more of this problem আমরা একটু ডিসকাস করেছিলাম in our vehicle ওই যে সাসপেনশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে স্প্রিং মাস ড্যাম্পারের, ওইখানে এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু সেন্সরের ক্ষেত্রে আমরা এটা খুব একটা কন্ট্রোল করতে পারি না, কারণ যে জিনিসটা ভাইব্রেশন মাপবো ওইটার ভাইব্রেশন মে বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি অফ আওয়ার সেন্সর। বাট এটা জেনে রাখা ভালো যে ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির কাছে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। ওকে, so this is the idea, and we will discuss one math problem for this, and that will also be the end. So let me stop and ask any question up to this. Good. তাহলে আমরা এই পার্টটা প্রসিড করি। This is actually simple because আমরা এই টাইপের স্প্রিং মাস ড্যাম্পার তো একদম প্রথম থেকেই করছি, তো কনসেপ্ট ইজ সেম, অলদো ওখানে স্প্রিং মাস ড্যাম্পার আমরা ইউজ করেছিলাম ভেহিকেলের সাসপেনশন সিস্টেমে, এখানে আমরা স্প্রিং মাস ড্যাম্পারটা মডেল করছি ফর your accelerometer. That is the only difference. So the question is, a seismic instrument like the one shown in figure 12.7, যেটা আমরা দেখেছি, this one right here, 12.7, having a mass spring and a damper, 12.7 agent, mass spring and damper, and a recorder. So a seismic instrument like that is to be used to measure the periodic vibration, a periodic vibration having an amplitude of 0.05 inch and a frequency of 15 hertz. তার মানে একটা সার্টেন ভাইব্রেশন আছে যেটা রিপিট করছে, সেজন্য পিরিয়ডিক, সেটার অ্যামপ্লিটিউড এন্ড সেটার ফ্রিকোয়েন্সি বলা আছে। Specify an appropriate combination of natural frequency and damping ratio such that the dynamic error in the output is less than 5%. তো আমরা যেহেতু ভাইব্রেশনটার মানটা জানি, which is very rare, usually তো আমরা অ্যাক্সিলারোমিটার দিয়েই ভাইব্রেশনের মান বের করি, বাট যদি কোনো কারণে জানা থাকে বা অ্যাটলিস্ট কাছাকাছি রেঞ্জে জানা থাকে, then we can design or select an accelerometer such that we get the best output and minimum dynamic error. So আমাদের ওই জন্য একটা ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আর ড্যাম্পিং রেশিও, তার মানে ওমেগা এন আর জেটা, এই দুইটা স্পেসিফাই করতে হবে so that error is less than 5%. What spring constant and damping coefficient would yield these values of natural frequency and damping ratio? আমরা জানি যে natural frequency and damping ratio is related to spring constant and damping coefficient. কিভাবে? এই যে এই ইকুয়েশনটাতে you see natural frequency is related to spring constant and mass. You see damping ratio is related to damping coefficient, spring stiffness and mass. So we can specify that. Determine the phase lag for the output signal. আমরা জানি যে ইনপুট এন্ড আউটপুটের মধ্যে সার্টেন ল্যাগ হয়। কেন? কারণ যে প্ল্যাটফর্মের ভাইব্রেশন বা হাউজিং এর ভাইব্রেশনটা ওইটা এসে, since the mass has some inertia, it takes some finite time, small time, but albeit small time but finite time, to pick up the same acceleration as the vibrating base. So there is a phase lag, a lag between input vibration and the output measurement of it. এই phase lagটা আমাদের বের করতে হবে। phase lag এর ডেফিনিশনও দেওয়া আছে, মানে ইকুয়েশন। This is the equation. Once I know the damping ratio and the natural frequency, I can find the phase lag, I. And would the phase lag change if the input frequency were changed? আমি যদি এখন আমার ফোর্সিং ফাংশনের ওমেগা চেঞ্জ করি, তাহলে কি phase lagটা চেঞ্জ হবে কিনা? That's the last question. So what is the known input function? This is your input function given. এটা কিভাবে পেলাম? ওই যে উপরে যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে ওইটাই। কোথায় গেল এই যে ইকুয়েশনটা? The platform's movement can be represented by a simple sinusoid having an amplitude A
and a circular frequency or rotation circular frequency, angular frequency of omega. So আমাদের এগুলো অনেক কিছু দেওয়া আছে, ওখান থেকে আমরা করছি। your amplitude is 0.05 sin, এখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা দেওয়া আছে হার্টজে, so I have to convert it into omega. What is the relationship? আমরা আগে শিখেছি omega equals to 2 pi f, ওই যে আমরা ফিল্টারও দেখলাম। So the f is 15 hertz times 2 pi করলে তাহলে হবে কত? 2 pi times 15 is 30 pi. So 30 pi, that is your omega frequency, angular frequency. Omega t থাকে, so this is your t. So this is my input function. That is the movement of the platform. Okay. Once I am done, আমাদের বের করতে হবে natural frequency, damping ratio, spring constant, mass, and damping coefficient of the damper so that the dynamic error is less than 5%. So আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা different combinations of these can give us the same answer. হ্যাঁ, যদি আমি ওমেগায় চিন্তা করি, it is related to stiffness and mass. আমি বিভিন্ন কম্বিনেশনে সেম ওমেগা পেতে পারি। So numerous combinations of these are possible. So what you do, you are open and you're free to choose any value, and you can design accordingly. There is no restriction, but it has to be logical. So এরা চুজ করেছে mass as 22.7 gram. যেটা এরা চুজ করেছে 0.7, এখানে যেহেতু যেটা দেওয়া নেই, you can select a zeta, but zetaটার ক্ষেত্রে you can select a zeta, but we do not select zeta equal to or more than 1. Why? Because that is over damped case. So under damped case আমরা use করি, so you can have any zeta less than 1, so 0.5, 0.7, anything like this we can select, because we are trying to make the sensor ourselves. So 0.7 is good, it is under damped but not very less. 1 এর যত কাছে তত it is good damping. 1 আমরা সিলেক্ট করি না, because 1 হলো critically damped, তাহলে ভাইব্রেশনই হবে না, তার আগে ড্যাম্প হয়ে যাবে। My job is not to restrict vibration, my job is to get the reading for vibration. ওই জন্য আমরা সিলেক্ট করলাম একটা আন্ডার ড্যাম্প কেস। We know that for a spring mass damper system, ওই যে ইকুয়েশন গুলা, omega is root k by m, and your critical damping is 2 root over km. So the critical damping coefficient আমরা এখান থেকে বের করতে পারি, আর এখান থেকে সরি, critical damping coefficient হলো এটা, আর এটা হলো angular frequency forcing function. Now zeta is damping ratio, it is equal to the damping coefficient of our damper divided by the critical damping coefficient. আমি এটা এই দুটো জানি না, but I know that zeta is 0.7. So what is the damping coefficient? Now you can find the damping coefficient. You, instead of putting c, I can say that this c is equal to this c is equal to damping coefficient divided by zeta. So therefore c, এটা আমি এখানে লিখে দেই, এই equation থেকে I can say that critical damping coefficient is equal to what? Is equal to damping coefficient by zeta. ঠিক না? So now instead of this c here, critical damping, you put this there, you put it here, then you can solve for c. C becomes equal to 2 times এই zeta যেহেতু নিচে থাকে, it goes here, zeta times root over k by m. বাকি জিনিস আমরা রিলেশনশিপটা যেটা বের করলাম, now we can solve for it. Okay, so let's see what else. Now we can examine the value of the আমরা এগুলো পেয়েছি। So এখন আমাদের কথা যে হচ্ছে যে আমাদের যে ভ্যালুটা and phase angle-টা, so this value is the ratio for the magnitude
magnitude of movement, relative movement by the amplitude of the base. এই কথাটার অর্থ হচ্ছে মাসটা রিলেটিভলি কত মুভ করছে divided by the movement of the amplitude of the base, এই রেশিওটা। এটা কোথায় আছে? Right here. We saw it in the graph right here. So you have this, and phase angle phi আমাদেরকে বের করতে হবে, যেটা আমরা জানি। So from this equation right here, now we can solve. So we get if we divide by a, so we get this very ratio on this side is equal to this. Okay, now we can find phi, the lag, we can be found from equation 12.7, and you can see some trial values we can get. যেহেতু আমাদের ওমেগা এন আমরা জানি না, ওমেগা এন এর যে কোনো রেশিও নিতে পারি। ওমেগা যদি ওমেগা এন এর থেকে 10 গুণ বড়, 8 গুণ বড়, 6 গুণ বড়, এরকম ডিফারেন্ট কেসে উই ক্যান গেট ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ দিস। এটা কোথাতে পাচ্ছি? এই যে এখান থেকে ওমেগা বাই ওমেগা এন এর ডিফারেন্ট রেশিও যদি আমরা ধরি, এন্ড এটা পাচ্ছি। এন্ড ফাইটা আমরা কোথাতে পাচ্ছি? ফর ডিফারেন্ট ওমেগা এন কম্বিনেশনে ফ্রম দিস ইকুয়েশন রাইট হিয়ার, রাইট দেয়ার। আমরা তো যেটা জানি 0.7 ওমেগা বাই ওমেগা এন। ওয়েল, ওমেগা আমি জানি, ওমেগা ইজ 30 পাই। ওমেগা এন আমি জানি না, দ্যাট ইজ সামথিং আই ডিসাইড। সো আই এম প্র্যাকটিসিং ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুস, যে ওমেগা যদি ওমেগা এন এর 10 গুণ বড় হয়, 5 গুণ বড় হয়, 6 গুণ বড় হয়, ফর ডিফারেন্ট ভ্যালুস আই ক্যালকুলেট ফাই। Under design problem, we are not given a particular solution. Okay, so আমরা কি দেখছি? The different omega and omega n value combination, we get amplitude transmitted and we get phase lag. As we increase omega by reduce omega by omega n combination, that means our natural frequency is close to the forcing function, we see that our lag becomes less. Also, the transmitted magnitude is also less. Okay, so for dynamic error, and dynamic error is defined as this ratio of transmitted from 1 and absolute value. So এটা মাইনাস হলে প্লাস হয়ে যায়। So this dynamic value আমাদের ক্ষেত্রে acceptable behavior যেটা আমরা চাচ্ছি, we want the dynamic error to be 5% or less. You can see এই ক্ষেত্রে it is 0.951. তার মানে 1 এর সাথে যদি আমি তুলনা করি, it will be about 0.05, which is around 5%. তার মানে omega by omega n of 1.7 is good enough. 1.7 বা above নিতে পারি। 0.975 এর ক্ষেত্রে dynamic error is 0.025%, sorry 2.5%, and so on. If we take omega by omega 10, তাহলে almost zero dynamic error. So আমাদের যেহেতু 5% and less বলেছে, 1.7 is good enough for a damping ratio of 0.7. Given these two, now আমি যেহেতু এগুলো জানি, I can calculate omega n. Omega n is omega by your this dynamic ratio যে ভ্যালুটা, এই যে এখান থেকে omega by omega n. So omega by omega n এর ক্ষেত্রে we have this my ratio for omega by omega n is 1.7 টা ধরি, that barely meets the category because 5% error. That's good enough. I mean, any other one I can also select, but minimum টা select করে ভালো, over design নিতে পারে না হলে। So omega by omega n এর value হচ্ছে 1.7. So since I know omega, I can calculate omega n. I find that a natural frequency of this is good enough to give me 5% error or less. So omega n যখন আমি জানি, তখন আমি k, m, বাকি যেগুলো ভ্যালু আছে সবগুলো বের করতে পারবো। হ্যাঁ, m এর ভ্যালুটা আমি অলরেডি জানি, আমরা অ্যাজিউম করেছিলাম we take an m of around 22.7 grams. So
So given this m value and omega n, I can calculate what stiffness spring I need from this equation. It turns out around 70 Newton. And what about the C, damping? Damping, if you remember, C was, we found the equation before. C was 2 times 0.7, which is damping ratio, times root over Km. Now we know M, we know K, everything, so we can calculate the C also. So we calculate the C, we get a C of 1.76 Newton second per meter. So, but Newton per meters per second. Actually, that is the unit. Second, because the damper is sensitive to velocity. So this is the thing. এইভাবে আমরা একটা seismic সেন্সরকে ডিজাইন করতে পারি to get minimum error or মানে required error. বাট এরা এখানে বলে দিয়েছে যে আরো অনেক কনস্ট্রেইন আছে, যেমন সাইজ, কস্ট, অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট। আমি যেটা চাইলাম ওটা হবে না, হয়তো যে ডিজাইনটা করলাম ওখানে আমার সাইজটা তো চিন্তা করতে হবে, বিকজ মেবি আই নিড আ ভেরি স্মল অ্যাক্সেলারোমিটার টু রিপ্লেস সাম। ইন দ্যাট কেস সাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কস্ট ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট। আমি যে সাইজের স্প্রিং মাস চাচ্ছি, ড্যাম্পার চাচ্ছি, ওগুলা বাজারে মেবি মোর এক্সপেন্সিভ, দেন আই হ্যাভ টু কম্প্রোমাইজ। আরেকটা হচ্ছে অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট, কোন এনভায়রনমেন্টে অপারেট হচ্ছে। মেবি আই এম ট্রাইং টু মাউন্ট দিস accelerometer on a very delicate component, তাহলে বেশি মাস দেওয়া যাবে না। Even 22.7 grams might be too high, too heavy, তখন আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সো ইন রিয়েল লাইফ যেটা করে, they write software for this. You can also do it Excel or Python, and then once you have put the equations, you get the values, right? Then what your requirement is, ওইটার উপরে বেস করে you can change the values of maybe m বা zeta and get different values for C and K, and ওইভাবে then যেটা সবচাইতে beneficial ওইটা আমরা সিলেক্ট করি। So there is actually a program file, seismic transducer, এটার অরিজিনাল বইয়ের সাথে এই সফটওয়্যারের সিডি আছে, সেটার মধ্যে বিল্ট ইন প্রোগ্রাম গুলো আছে, যেখানে actually you can give different values of m and zeta and explore the design. And real life of the design that you actually use trial and error. Anyway, so thank you class. আমার আজকে এই পর্যন্তই। So let me stop the share. Any question? কারণ আমি জানি যে তোমাদের আরেকটা পরীক্ষা আছে কালকে, এই জন্য আমি বেশিক্ষণ রাখবো না, আমি ভিডিওটা আপলোড করে দিব, তোমরা পরীক্ষাটা দিয়ে then you go through this, and আমি তো আছি, আমার সময় আছে, so you go through this. If you try to do the math yourself, যদি প্রবলেম হয়, I can take another class again to review it. হ্যাঁ, তো আজকের মতো আমি এখানে শেষ করি। let me upload the video. আমার তোমাদের ক্লাসের অন্য পরীক্ষাগুলো শেষ হলে, আই থিঙ্ক ইউ গেভ মি টাইম মেবি 20 তারিখ বা সামথিং, দেন সিআর যোগাযোগ করে ওই দিন আই ক্যান সিট উইথ ইউ and also discuss which are the important ones, so you can prepare for the exam. আর এর মাঝে সময় পেলে প্লিজ গো ওভার দিস ম্যাথ, follow the video, follow the book, and try to do the math yourself. Any doubt, you can contact me before 20th. আর না হলে যদি সবাই মিলে করতে চাও, then 20th or any other day that you are free, I can take the review class also, no problem. But our syllabus is finished, and I think আরেকটা ক্লাস আমি একটু ডিসকাস করেছিলাম যে which are the important bits for each of the chapter. আমরা 4টা চ্যাপ্টার পড়েছি, একটা চ্যাপ্টার আমরা কমিয়েছি because of time constraint, so strain gauge চ্যাপ্টারটা নেই, আমরা 4টা চ্যাপ্টার পড়েছি, and we will discuss this also. So thank you class once again. তোমরা কয়েকদিন এসেছো, good luck on your exam. Next first exam টা কি 7 তারিখে, কিসের এক্সাম আছে? হ্যালো, এক্সাম স্যার 9 তারিখে ফ্লুইড। আচ্ছা, তাহলে you study for fluid first. এটা তো থাকলো, ভিডিও টিডিও এভরিথিং থাকলো। এখন after the exam then you sit with this, and তোমাদের কারোর প্রবলেম হলে you can discuss with me, আর না হলে আমরা 20 তারিখে আবার বসে একটা ফাইনাল রিভিউ এন্ড সাজেশন সেশন করব ফর দ্য এক্সাম। গুড লাক। আমি এটা আপলোড করে দিচ্ছি, সো অল দ্য ভিডিওস ইউ উইল ফাইন্ড অনলাইন, প্লাস দ্য বুক ইজ দেয়ার, সো ইনশাআল্লাহ ইট উইল হেল্প ইউ টু স্টাডি। হ্যাঁ, আর আমি প্রত্যেকদিন অফিসে আসি উইকডেতে, আই স্টে টিল অ্যারাউন্ড 3 PM,
সো আমার এক্সাম ডিউটি না থাকলে ইউ উইল অলওয়েজ ফাইন্ড মি ইন মাই অফিস। সো কেউ যদি এসেও আমার সাথে দেখা করে কোনো কিছু ডিসকাস করতে চাও, ইউ আর অলসো ওয়েলকাম। ওকে, প্লিজ ফলো করোনা প্রোটোকল when you come। তো হ্যাঁ, এটা MIST রুল আর কি। So thank you, class. Let me end the session for today. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Yeah.